Naquele dia, ninguém imaginava o que estava pressa acontecer dentro daquele tribunal. Jovem negro, com apenas 17 anos, caminhava entre advogados experientes, e todos riam dele, achando que era uma piada. Mas o que eles não sabiam é que aquele garoto estava prestes a fazer história, e dizer o próprio juiz sem palavras. Era uma manhã cinzenta em São Paulo. O som de chuva batendo no asfalto misturava-se o barulho dos carros apressados e das buzinas impacientes. No coração da cidade, o imponente Fórum João Mendes estava mais agitado do que nunca. Advogados de terno alinhado caminhavam apressados pelos corredores. Juízes revisavam pilas de processos, e o murmúrio constante criava uma atmosfera passada. Como esse todos ali soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Entre aquela multidão de rostos seriosos, garoto caminhava, de cabeça erguida. José Rafael, 17 anos, negro, magro, vestindo uma camisa social simples e sapatos que já haviam visto dias melhores. E ele carregava uma mochila preta nas costas, e dentro dela, mais do que documentos, carregava a esperança de uma mulher e o peso de provar que o talento não tem idade nem coar. Os alheiros seguiam cada passo dele. Alguns curiosos, outros com destem. Como esse menino, cachachavam advogado. Perdu o caminho da escola, zombava outro. Mas José não respondeu. Apenas respira fundo e continua andando. Entrar na sala de audiências número 3. Lá dentro, o juiz Joaquim Braga, homem de expressão rígida e voz firme, falava papias impatient. Quando levanta os olhos e viu o garoto parado diante dele, franziu o senho. Jovem, isto é tribunal, não uma feira. Onde está o advogado de Sr. Marta Silva? José, sereno, colocou a mochila no chão e responde com voz firme. Excelência, eu sou o advogado dela. Por instante, o tempo parece superar. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir chuva do lado de fora. Alguns riram, outros se entrilharam surpresos. Mas José mantive o olhar fixo no juiz, sem piscar. Naquele momento, ninguém sabia que aquele garoto estava prestes a mudar o rumo daquela audiência e da própria vida. O juiz Joaquim Braga encarou José por alguns segundos, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira. Depois, soltou uma risada, curta e fria. Isso só pode ser uma piada. Garoto de 17 anos advogado? Disse ele, ajustando os óculos. Vamos, jovem, diga logo onde está o verdadeiro defensor de Sra. Silva. Mas José não se intimidou. Eu já disse, excelência. Sou eu o advogado dela. E estou aqui para garantir que a justiça seja feita. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Alguns cachacaram, outros balançaram a cabeça em negação. E que, do fundo da sala, uma voz trêmula ecoou. Ele está dizendo a verdade, meritíssimo. Era Dona Marta Silva, uma mulher idosa de mãos calajadas e olhar cansado. Esse menino é meio advogado. Foi o único que acreditou em mim quando todos viraram as costas. O juiz franziu a testa, contrariado. Muito bem, disse ele, batendo o martelo. Então apresente suas credenciais, jovem. Calmamente, José abriu a mochila, tirou envelope lacrado e o entregou ao oficial. Enquanto os documentos passavam de mão em mão chegaram ao juiz, todos os olheiros permaneciam fixos nele. Quando Joaquim Braga começou a ler, sua expressão mudou. O sarcasmo desapareceu, dando lugar à surpresa. Bem, murmurou ele, limpando a garganta. Parece que está tudo em ordem. Registro ativo na OAB,
autorização válida. O murmúrio na sala foi imediato. Advogados que antes riam agora o observavam com respeito misturado a curiosidade. José apenas mantive o olhar firme, respirando fundo. Diga-me, rapaz, continua o juiz, como alguém de sua idade conseguiu esse formartaucido? Com muito estudo, excelência. E com uma, me que nunca me deixa desistir. Por instante, o juiz parece desconcertado. Ele assentiu lentamente. Muito bem. Pode continuar. Mas saiba que aqui não há espaço para amadores. José Soria de Leve. Agito os papias no pulpito e respondeu. Nunca houve meritíssimo. Dona Marta observava de última fileira o coração acelerado. Ela vai naquele menino o reflexo da esperança que quase perdera. Lá fora, a chavaqueia mais forte, como esse o sua companhia tenseu dentro do tribunal. E enquanto José se preparava para defender sua primeira causa, ele sabia que aquela audiência não era apenas sobre uma disputa de terras. Era sobre provar ao mundo que inteligência e a coragem não se medem pela idade nem pela aparência. O relógio marcava 9 horas e 32 minutos. E o garoto negro que todos subestimaram estava pressa começar sua luta mais importante. A sala da audiência parecia menor agora. Cada olhar estava cravado José Rafael, como se ninguém ali conseguisse acreditar no que estava pressa ver. O jovem advogado respira fundo, agito os papias sobre o pulpito e ergueu os olhos dirico ao juiz. Excelência, hoje represento uma mulher que lutou a vida inteira pelo palco que tem. Comico ele, com voz firme. O terreno que está sendo disputado pertence à senhora Marta Silva há mais de 30 anos. Mas agora, uma empresa poderosa tenta tirá-lo dela com base documentos falsos. Enquanto falava, José retirou a maco de folhas de mochila e começou a distribuí-las ao oficial. Aqui estão as provas, meritíssimo. Ele levantou dos papias. Escritura original de 1992, assinada pelo falecido marido de Senhora Silva. Todos os registros foram confirmados por cartório. O juiz examinava os documentos atentamente, enquanto o advogado da empresa, Marcos Tavares, observava com meio sorriso arrogante. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou, agitou o palito e disse em tom provocador: Excelência, é admirável ver tanta confiança alguém tão jovem. Mas temo que a inexperiência do Sr. Rafael oliva conclusões precipitadas. José mantive a postura. O que eu apresentei são feitos, Doutor Tavares. E feitos não envelhecem. O público murmurou. O juiz ergueu uma sobrancelha, intrigado. Tavares continua, tentando recuperar o controle. A empresa que representou adquiriu esse terreno legalmente. Todos os documentos estão autenticados. O Sr. Rafael pode ter talento, mas falta-lhe vivência. José respira fundo, olhou para o juiz e responde com calma. É verdade não precisa de experiência, apenas de coragem para ser dita. Ele então se aproxima da tela de projeto do tribunal e exibe duas assinaturas ampliadas. Uma delas pertence ao vendedor original e a outra constava nos documentos apresentados pela empresa. PCO que observe, excelência. A assinatura que a empresa true é claramente adulterada. O treco final aqui. Aponta com o dedo, foi acrescentado. O juiz se inclinou para frente, analisando. O murmúrio crescente percorreu a sala. José prosseguiu, a voz ganhando força. Esta não é apenas uma disputa por terra. É uma luta por dignidade.
Minha client foi ignorada, subestimada, pressionada a desistir. Mas ela não desistiu. E nemiu. Por instante, o juiz ficou em silêncio. Os olhos de Dona Marta se encheram de lágrimas. E mesmo alguns advogados que riram dele no início agora o observavam com respeito. José concluiu com tom firme e emocionado. Excelência, o poder pode comprar muitas coisas, mas nunca a verdade. O juiz apoiou o questionou mal, pensativo. O silêncio na sala era absoluto. Naquele momento, José Rafael não era mas apenas o garoto que todos dividiram. Era a voz de quem nunca teve chance de ser ouvido. O ambiente no tribunal estava carregado. Era possível ouvir o som distante de chuva batendo nas janelas, misturado as respirações contidas de todos os presentes. O juiz Joaquim Braga permanecia em silêncio, examinando cada documento que José havia apresentado. A sua frente, o jovem advogado esperava de pé, firme, mas com o coração acelerado. O advogado Marcos Tavares tentava disfarçar a inquietação, agitando o palito e limpando o suor de testa. E ele sabia que a confiança do garoto havia mudado o clima da audiência. E agora, pela primeira vez, sentia que estava perdendo o controle da situação. Senhores, disse o juiz, finalmente, em tom grave, as evidências apresentadas são sérias. Mas antes de prosseguir, considere a defesa o direito de se pronunciar. Marcos Tavares levanta-se rapidamente. Excelência, com todo respeito, este caso não é tão simples quanto o Sr. Rafael tenta fazer parecer. Existem detalhes técnicos que escapam a sua experiência. Não podemos transformar este tribunal em palco de discursos emocionais. José permaneceu imóvel, mas seus olhos brilhavam. O juiz vira-se para ele. Sr. Rafael, decide responder? Sim, Excelência, disse ele, aproximando-se do púlpito com serenidade. O advogado da empresa diz que este caso é complexo. E é verdade. Complexo porque envolve poder, influência e desigualdade. Mas existe algo muito simples aqui, a verdade. E ele ergue novamente o documento, apontando para a assinatura falsificada. Esta prova mostra que alguém tentou enganar a justiça. E essa justiça foi enganada, quem proteger pessoas como Dona Marta? E a idosa, sentada no fundo da sala, enxugava as lágrimas. Este caso não é sobre técnica, excelência. É sobre dignidade. Minha cliente foi humilhada, intimidada e tratada como invisível. Mas hoje, neste tribunal, ela é vista. A voz de José tremia de remoco, mas suas palavras ecoavam com força. O juiz observava, sérios, mas seus olhos denunciavam algo novo. Respeito. Continuou acreditando, prosseguiu José, que a lei existe para proteger os vulneráveis, não para servir aos poderosos. Se a senhora Marta Silva perder esta terra, perder também a história da sua família, as memórias do marido, o lugar onde criou seus filhos. Marcos Tavares tentou interromper. Excelência, isso é apelo emocional. Mas o juiz levantou a mão. Silêncio na sala. Disse ele, sem tirar os olhos de José. Continue, Sr. Rafael. José respira fundo e conclui. Hoje, não está aqui apenas como advogado. Está aqui como filho de uma mulher que me ensinou que justiça não se pede, se conquista. Silêncio profundo toma conta da sala. E o som de chuva parecia ter cessado. O juiz baixou os olhos, por momento, depois se levantou. Este tribunal entrara em recesso, por uma hora. Atenção explodiu em murmúrios. José voltou ao assento, e Dona Marta segurou sua mão com força.
Meu filho, não importa o que aconteça, você já venceu, diz ela, emocionada. José apenas sorriu. Uma hora depois, todos voltaram à sala. O juiz Braga, como expressou Síria, ergueu o martelo. Após analisar cuidadosamente as provas e ouvir ambas as partes, este tribunal chega à seguinte decisão. O silêncio era absoluto. As evidências apresentadas pelo Sr. Rafael são consistentes e demonstram irregularidades nos documentos da empresa. Sendo assim, julgo procedente o pedido de Sra. Marta Silva. A propriedade permanece, SCU nome. O som do martelo e que forte. E logo depois, aplausos contidos espalharam pela sala. Dona Marta carava, abracando José com força. O juiz olha para o garoto e diz em tom mais suave. Jovem, admito que dividia de você. Mas hoje, o senhor me deu uma lição sobre o verdadeiro propósito de justiça. José sorriu com humildade. Naquele instante, ele não havia apenas vencido caso. Havia vencido o preconceito, a dúvida e o medo. E o nome José Rafael comunicava a cor pelos corredores do Fórum João Mendes como símbolo de coragem e esperança. A notícia de vitória de José Rafael espalhou como fogo. Em poucas horas, o tribunal inteiro comentava sobre o garoto que deixou o juiz sem palavras. Alguns riam de si mesmos por terem duvidado dele. Outros, em silêncio, refletiam sobre o preconceito escondido atrás de cada olhar desconfiado. Nos dias seguintes, jornais locais publicaram manchetes. Jovem advogado de 17 anos vence gigante no tribunal. Garoto de periferia da lição de justiça e humildade. Mas, para José, aquilo era mais do que fama. Era símbolo. Lembre de que sua luta representava milhares de pessoas que nunca tiveram voz. Naquela mesma semana, ele voltou para casa no bairro simples onde cresceu. Dona Vera, sua mãe, o esperava na porta com sorriso e os olhos marejados. Eu sempre soube, meu filho, disse ela, abracando-o com força. Você nessa pra fazer a diferença. José sorriu emocionado. Essa vitória é nossa, com o tempo. Sua história inspira muitos outros jovens. Mensagens começaram a chegar pelas redes sociais. José, sua coragem me fez acreditar que eu também posso. Obrigado por mostrar que não existe sonho grande demais. E foi aí que ele decidiu transformar inspiração em apoio. Criou projeto chamado Justiça para Todos, oferecendo assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda, e mentorias para jovens que sonhavam seguir o mesmo caminho. Ele não queria apenas vencer causas, queria ensinar outros a lutar pelas suas. Meses depois, o juiz Joaquim Braga o convidou para evento no Fórum João Mendes. Diante de uma plateia de juízes, advogados e estudantes, o magistrado discurso. Quando conheci o Sr. Rafael, admito que dividia dele. Hoje, ele me ensinou que a justiça não é mede pela idade, nem pela aparência, mas pela integridade de quem me defende. O público aplaudiu de pé. José, emocionado, recebeu uma placa de reconhecimento. Mais tarde, ao chegar em casa, colocou a placa nas mãos de mãe. Isso é para você, mãe. Porque foi o seu amor que me ensinou o que é justiça. Dona Vera o abracou e responde com lágrimas nos olhos. O mundo precisa de mais caracos como o seu, meu filho. Naquela noite, José olhou pela janela e viu as luzes da cidade. Sorriu, lembrando de onde veio e de tudo que enfrentou. E ele sabia que aquela história não terminava ali. Porque quando sonho vence o medo,
Ele nunca pertence a uma só pessoa. Pertence a todos que acreditam que a justiça pode, sim, nascer dos lugares mais improváveis.